What's up? How is everybody doing? Karibuni tena Stars Kitchen. Leo tutakuwa tuna meatloaf au mkate wa nyama. Ingredients zetu roughly, tuna nyama yetu ya kusaga ambayo ndio key ingredient. Hapa nimeshaweka yai langu moja. Hapa na kitunguu saumu na tangawizi ya unga. Hapa na beef mix ni seasoning. Alafu hapa na mixed herbs. Hapa nina paprika, smoked paprika. Hapa nina chumvi kidogo. Hapa nina mchanganyiko wa soy sauce na Worcestershire sauce na limao langu. Hapa nina breadcrumbs na vitunguu vyangu vya maji. So tunaenda kuchanganya nao. Okay guys, so nimerudi tena after mixing my beef. Inakuwa hivi. Hapa sasa nataka natumia container hii hapa ambayo naiwekea olive oil kidogo, just a little bit, au mafuta yoyote ili nyama yetu isishike chini. Then you brush in. Alafu nitakuwa na layer nyama pamoja na cheese. It's gonna be a cheesy meatloaf. Itakuwa ni mkate wa nyama wenye cheese. Alafu kwenye topping kwa juu sasa nita brush ketchup na pilipili manga, mustard, paprika pamoja na tamarind pepper, pilipili ya ukwaju. So inakuwa kama hivi. So it's a layer of nyama ya kusaga, alafu nimeweka cheese. Na tena kuweka layer nyingine. Hivi. Naisambaza vizuri. Yeah, so nitaifanya alafu nitawaonyesha guys. Kwa hiyo baada ya kulea nyama yangu pamoja na cheese, inakuwa na mtazamo kama hivyo. Nimetumia normal baking tin ya kupikia mikate na drizzle kidogo olive oil kidogo on the sides ili baadaye isiwe ngumu kutoka. Alafu naiweka kwenye oven ili tumalize step ya mwisho. So wakati nyama yetu inaiva, hapa nina ketchup na pilipili manga kama nilivyowaambia. Hapa nina mustard, hapa nina pilipili ya ukwaju, tamarind pepper na paprika. Kwa nitavichanganya vyote. Hii nitakuja kufanya rub baadaye kwenye nyama yangu kisha kwa imeiva kwa dakika 35. Nimeweka kwenye oven kwa dakika 35 kwenye moto wa 170. Kwa tunakoroga. Alafu nitakuja kuweka kwenye nyama yangu. Changanya vizuri. It smells good already. So after the first round ya kupika 35 minutes, naenda tena kuiweka. So nimemimina hapa hii foil yangu, parchment paper nimealign na mafuta. And woo. So hapa naingiza tena kwenye oven ili upande huu crisp up. Alafu nitaweka sauce yangu kwa juu ambayo ni hii tulitengeneza. So I'm just gonna put on high heat for 10 minutes. Alafu nitakuja kuipaka glaze yangu. So ukianza ushaanza tatizo. So kama unavyoona beef yetu imeshatoka. Look at all the cheese dripping. Na imeshaiva. So tunamaliza sasa na glaze yetu. Look at that. Naipaka generously. Paka generously kama hivyo. All the corners. Namna hiyo. Woo!
Alafu utaiweka kwenye oven kwa muda wa dakika 5 ili iweze kucaramelize. Weka on high heat. Yeah. So there we go. So guys, this is how it looks from the oven. Look at that layer of flavor. Look at the cheese oozing out. Okay, so I'm gonna present it. Alafu tutaona. So guys, here's the plate, and namalizia with a sprinkle of some crushed cashews, generously like that. Ooh, to give that extra crunchy flavor. So let's cut our piece. Look at how the meat is soft. Woo! All that cheese. Look at that. Look at that. Look at that. The smoke coming out. The flavors. The cheese oozing out. The cheese so good. Look at that. Look at that, guys. Look at that. Okay, so thank you so much for watching our videos. Please remember to like, share, subscribe, and comment. Nawapenda sana. Good day.